Pentru a ne putea da seama cu adevărat ce se întâmplă în cadrul acestui conflict care ne preocupă sau ar trebui să ne preocupe și care se desfășoară de vreo 3 săptămâni în apropiere, relativ în apropierea noastră, ar trebui să urmărim surse veridice, care sunt altele decât cele pe care le folosim de obicei, și anume tot felul de reportaje, talk show-uri în care ni se prezintă, se vrea să ni se bage pe gât narațiunea standard, un fel de struțocămilă între ideologia postmodernă și marxism. Deci va trebui să mergem la surse. Una dintre cele mai importante componente ale informației, ale surselor de informație pe care le putem obține, sunt acești oameni extraordinari. De ce? Pentru că sunt în fiecare clipă amenințați cu moartea de jihadiști care au fost, cum este acest Mossab Hassan Yusuf, fiul unuia dintre fondatorii Hamas, și care a apostaziat, deci nu mai este musulman, și ne arată ce înseamnă să fii îndoctrinat de copil, de mic copil, să fii spălat pe creier de către ideologia, pentru că unii o definesc a fi ideologie de tip fascist, ideologia islamică sau musulmană. Argument is, what is proportion when you have a terror attack like that on your people? Look, since my childhood, and I am hearing the stories from pro-Palestine and from those who are using what's so-called the Palestinian cause. They care the least for the Palestinian children and their future. You know, I am the legitimate representative of the Palestinian children. The child within me speaks. I don't want somebody coming from London or somebody coming from the other side of the world to tell me what is the struggle of the Palestinian children. The Palestinian children, the Palestinian society has been hijacked by these criminals, and anybody who takes their side is participating in their crime. Un alt reprezentant al Islamului, membru încă al comunității musulmane, originar din Orientul apropiat, Iran, Irak, este Rachid, care ne spune același lucru, că îndoctrinarea, spălarea pe creier a copiilor, da, este practicată de la vârste fragede și duce până la urmă la formarea unui psihic, așa cum ne spune din această imagine, se vede cât de cât, vom vedea întreg video imediat, deci nu putea nici măcar să strângă mâna unui evreu. A fost crescut astfel încât să nu poată să se apropie de un evreu. Același lucru, sunt îndoctrinați să-l simtă și față de creștini și, ca de altfel, față de toți cei care sunt infideli, necredincioși. Are raised and brainwashed from childhood that those are the enemies of Muslims. What do you think I will think when I grow up? I had to work and struggle with it to overcome that hatred for years. It wasn't easy. Probably for you, you grow up in a different background, so you didn't feel it. I felt it so strong. You can't even shake a hand of a Jew
because all the ideas that they taught us that he is unclean, he is cursed, he is hated by God, they are the enemies of our prophet, they tried to kill him, they tried to bewitch him. All this history, it's embedded in our DNA. So when you think of a Jew, what image is going to come to your mind if you were raised since childhood to think they are the monsters, they are the killers, they are the bloodsuckers? So what are you going to think about them when you see a Jew? He knew that the last verses of the Fatiha are about Jews and Christians. If you read them, the path of those those you have blessed, means they're talking to Allah, not those who you are displeased with or who are astray. مغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. It means Jews and Christians. Actually, it says the ones that you cursed or you are angry at them, you are mad at them, and those who went astray. The ones who went astray are Christians. The ones who are cursed are the Jews. Imagine you repeat that 18 times a day, and you are just repeating that in every prayer, every time, and in your mind it's related to Jews and Christians, then you have a problem there, because that's brainwashing, actually. A child is raised to remember that the ones who are cursed are Jews, the ones who went astray are Christians, and are repeated daily, 5 times a day, and you repeat it in every unit in the prayer, not just one of them. So imagine a kid growing up like this. What is he going to think about Jews and Christians when he grows up? So a kid in kindergarten, he's saying al-Yahud la'anahum, Jews, maybe Allah curse them. And who bewitched your prophet? Al-Yahud la'anahumullah. So kids are just programmed since childhood. In Israel, they are planting trees so they can hide behind them, because they know at in the end days we will fight against them, and every tree and every rock will cry, will shout, "Hey Muslim, come kill this Jew, he's behind me." Oh. Iată imagini ale Islamului în vezile militare, în care se vede, da? Copiii sunt pregătiți pentru jihad, adică pentru uciderea tuturor celor care nu cred în Allah, nu îl urmează, nu-i urmează lui Mohamed și nu respectă Sharia, adică obiceiurile culinare, dacă nu mănâncă ce este permis în Islam și dacă nu refuză ceea ce este interzis în Islam. Ar trebui să înțelegem până nu-i prea târziu, deși sunt voci care spun că nu mai există cale de întoarcere din cauza gravelor greșeli pe care le-am făcut, noi cu toții nu trebuie să arătăm doar către politicieni, pentru că acum câteva sute de ani Sfântul Constantin Brâncoveanu ne-a dat un exemplu. N-a trecut la islam, n-a cedat nicio palmă de teren. Noi am avut un prim-ministru foarte pontos, dacă mă înțelegeți. Ce vreau să spun? Vorba Scripturii. Cine are urechi de auzit să audă, care a vrut să cedeze o halcă din țara asta, de parcă era a lui, pentru construirea, edificarea, ridicarea unei moschei pentru musulmanii din țara asta. Ceea ce sfinții voievozi, acei anacronici
care erau mult mai proști decât noi, dar știau mult mai multe și mai temeinic decât noi, n-au fost de acord. S-au jertfit, au murit pentru asta. Acum nu mai trebuie să știm nimic despre ei. Și ce se întâmplă în condițiile în care cedezi o palmă din pământul tău unui musulman? Ne spune această iraniană fugită din fața regimului pe care ea îl caracterizează de o ideologie fascistă. Canada and elsewhere, we've seen the flag of Hamas's biggest backers, the Iranian regime, flying high. And this footage of thousands of Muslims lining the streets of Toronto to pray together was highlighted by another MP, an Iranian Belgian this time, Daria Safai, whose family, like yours and mine, escaped Iran. And she said what looks peaceful and innocent is, she said, a political and social message. She called it a power display. And she also noted the strict gender apartheid that means there are no women among that groups. What's your response to that? Is that something that should be concerning Canadians, these overt displays of people praying in the street? 100%. Absolutely. This should be very concerning. It is concerning to me. It is concerning to many Iranian Canadians. It is concerning to the Iranian diaspora around the world. So we have been sharing footage of the protests within Iran. And one of the ways that the terrorist Islamic regime in Iran, this Islamo-fascist regime, responds to pro-democracy Iranians within Iran who are fighting for freedom and democracy is they will take over their spaces and they will pray in front of them. And for a lot of people, they'll think, oh, well, they're praying, they're being peaceful, but it's not. This is a sign of conquest. This is a sign of power. And it is very concerning and it is very frightening to see these radical Islamo-fascist ideologies abusing the freedoms and the charter, like within Canada, for example, the Charter of Rights and Freedoms, the Canadian Constitution, to say that, oh, what's the problem? We're just praying on the street. No, you're not praying on the street. You are participating in an unsanctioned rally. You are blocking traffic. You are taking over the streets. You are not allowing peaceful Canadians to just walk through and use public spaces. And you are using this as a tool of colonialization and conquering within this radical Islamo-fascist ideology. And the really frustrating part is that when the Iranian diaspora speaks out about this, we're accused of being Islamophobic, we're accused of being racist, and it's not that at all. Like, this is the reality of Iranians. This is the literal reason why we came to Canada. It's to escape that terrorist flag you see right there, that Allahu Akbar flag, which has nothing to do with Iran. We fly the lion and sun flag. There's a reason that Iranian women were named, were given the Nobel Peace Prize. There's a reason that Iranian women were named the Time Hero of the Year. Și pentru a ilustra ce anume produce ideologia de tip fascist, iată o mostră. Și după ce vom lua la cunoștință cu psihopatia pe care poate să o exprime o asemenea atitudine unei femei în fața unui masacru cumplit, a unor bebeluși decapitați, vom înțelege probabil că nu este vorba despre o dispută teritorială, așa cum vor unii sau alții să ne îndoctrineze, să ne mintă până la urmă, să ne facă să credem, ci este vorba pur și simplu despre manifestarea urii inoculate de o ideologie de tip fascist.
Yeah, ITV decided to give a platform to this woman who, in the wake of the terrorist attacks in Israel that left 1,400 dead and more than 200 taken hostage, well, she was on ITV complaining about Islamophobia in the UK. This is Latifa Abushakra, and this is what she had to say after the October 7 attack. Nothing will ever be able to take back this moment of triumph, this moment of resistance, this moment of surprise, this moment of humiliation on behalf of the Zionist entity. Nothing ever